Escuchemos a continuación el mensaje de la secretaria Yellen. Adelante, secretaria. Good evening, everyone. My name is Brian Nelson. I'm the Undersecretary of the U.S. Treasury for Terrorism and Financial Intelligence. We're honored to be here today, and thank you all for coming. I have the great honor of turning the floor over to the Secretary Rodriguez de la O. Very, very nice to be here. Thank you. Please. Buenas tardes. Saludo con mucho gusto a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, señora Yellen, al subsecretario para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, y a todo el equipo del Departamento del Tesoro que nos acompaña. Saludo también a las autoridades mexicanas del sector hacendario y del Banco de México, y le doy la cordial bienvenida a los bancos estadounidenses y mexicanos que nos acompañan. Me da mucho gusto participar en esta mesa de diálogo sobre el intercambio de información para combatir las finanzas ilícitas, tema que consideramos va más allá de las cifras y las estadísticas. Los recursos de procedencia ilícita son el principal incentivo del crimen, sea de cuello blanco o no. Y detrás de cada peso que es lavado hay rostros, historias y comunidades que han sido afectadas. Por años nuestro país y el bienestar de su gente se han visto impactados tanto por la corrupción como por el crimen. Combatir las finanzas ilícitas no es una opción, es una necesidad que va directo hacia combatir el incentivo de los criminales, el dinero y que busca restituir a las víctimas de los recursos de los que han sido privados y que ha sido un reclamo constante en nuestro país sobre los recursos incautados en otras jurisdicciones que legítimamente son del pueblo de México. Dado que el flujo de las finanzas ilícitas en nuestra región no conoce límites geográficos, la fortaleza de nuestra respuesta para prevenir y detectar los flujos ha radicado y seguirá beneficiándose de la cohesión y la colaboración con los Estados Unidos. Para ello, la sincronización de nuestros esfuerzos es fundamental, en particular el intercambio de información entre gobiernos, pero también con el sector privado. Gracias a los avanzados sistemas de monitoreo y tecnologías de vanguardia, los bancos están bien posicionados para identificar patrones de comportamiento sospechosos o irregulares que pueden ayudar a las autoridades a detectar flujos ilícitos. Pero el intercambio de información no es suficiente si solamente fluye de las entidades a la autoridad. Se requiere también que los bancos puedan compartir información entre ellos para poner piezas del rompecabezas juntas que de forma aislada quizás no ofrezcan suficiente información para detectar flujos ilícitos. Se requiere también que las autoridades mantengamos actualizado al sector privado sobre los riesgos del sistema. Por ello es oportuno mencionar la publicación el día viernes de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, trabajo coordinado por la Unidad de Inteligencia Financiera que ofrece un diagnóstico integral y nacional de la materia en nuestro país. En este documento, resultado de los esfuerzos de todas las autoridades mexicanas con competencia en la materia, destacan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de nuestro país. Para finalizar, destaco 3 delitos que aquejan en particular a nuestra población y en la cual el trabajo conjunto es prioritario: tráfico de armas, trata de personas y corrupción. Me congratulo de participar en esta mesa que busca mantener y robustecer el trabajo conjunto entre gobiernos y entre el sector privado y las autoridades.
El mensaje es claro, solo a través de una alianza unificada podemos proteger nuestros intereses comunes y construir un entorno financiero más seguro para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, escucharemos el mensaje de la secretaria Janet Yellen. Thank you and good afternoon. I'd like to start by expressing the Treasury Department's appreciation to each of you for your commitment to combating illicit finance and for your financial institutions' engagement with Treasury. Through multiple transitions in U.S. and Mexican presidential administrations, the strong relationship between Treasury and your financial institutions, solidified through regular meetings like this one, has allowed us to discuss topics such as illicit finance, typologies involving our two countries, compliance challenges you may face, concerns related to de-risking, and dollar repatriation from Mexico. Treasury's also worked hard to exchange operational information with banks on both sides of the border. And I know that several of the policy discussions you've had with Treasury officials and U.S. banks have informed concrete work we've done together. Most importantly, our collaboration has had a meaningful impact on preventing and reducing the flow of illicit proceeds within and between the United States and Mexico. Going forward, we must build on this strong foundation and increase our joint efforts to target the illicit finances of transnational criminal organizations and the networks of enablers and service providers laundering money on their behalf. The trafficking of illicit drugs, particularly fentanyl, has been and will remain a key focus of our work. Drug trafficking undermines the rule of law, threatens the health of our citizens, and poses risks to our economic and national security. By some estimates, drug trafficking alone generates nearly $100 billion a year that flows through the U.S. financial system. As part of a broader U.S. effort to disrupt the illicit finance that sustains transnational organized crime groups and to undermine their ability to launder their ill-gotten gains through our respective financial systems, Treasury will continue to employ our sanctions authorities to cut off narco-traffickers and their enablers from the U.S. and international financial systems. As was announced earlier today, Treasury has designated 16 individuals and 2 entities affiliated with Beltran Leyva organization under our authority that allows us to designate any individual or entity that engages in activities or transactions that contribute to the global drug trade. Since at least February 2001, the BLO has continuously imported multi-ton quantities of fentanyl, cocaine, and methamphetamine into the U.S. from Mexico. Today's designation is the result of strong coordination between OFAC and Mexico's Financial Intelligence Unit, the WIF, whom I would like to personally thank. I'll now turn to a drug threat that has emerged over the past several years and provides drug traffickers a new revenue stream to finance their undermining of public safety in Mexico: the illicit trade in fentanyl and other synthetic opioids, their precursor chemicals,
and their means of production, such as pill presses, dye molds, and other manufacturing equipment. The illicit procurement of precursor chemicals by drug trafficking organizations in Mexico presents a key challenge for our joint efforts to disrupt the trade in fentanyl, because many of these chemicals have legitimate pharmaceutical uses. It can often be difficult for investigators to detect illicit diversion. Thanks. So maybe the press, maybe that's it for the... Muchas gracias, secretaria Yellen. I have some more. Damos así por concluido el mensaje a medios de comunicación. La agenda de trabajo continuará de manera privada. Agradecemos a todos su amable presencia. Tengan todos muy buenas tardes.